না। So hello and let's start it right now. It's 11:57 Saturday and actually 24 তারিখ হবে, and I'm doing this data sufficiency video for the second time. It is the first time I was interrupted brutally. So now let's start. Last time 14 number দেখছিলাম, but I don't think so. I did think so. বেসিক্যালি কার এক্স ছিল, যেটা কিনা এক্স সম্পর্কে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে, ওয়াই সম্পর্কে একটা ইনফরমেশন দিচ্ছে, তো বোথ ইনফরমেশন নিডেড টু বি ইন দ্য সেম টাইম টু সলভ দ্য প্রবলেম. দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রাইমারি থট অফ দিস. লেটস জাম্প ইনটু 15. তাহলে দিস ভিডিও ইজ অ্যাবাউট 15 থেকে. Let me go and change the title. Let me go and change the title. 15 থেকে.
Okay. Okay, if n plus k সমান m, what is the value of k? n সমান 10 দেওয়া আছে, এটা দিয়ে জানা পসিবল না। m প্লাস 10, এখানে m মাইনাস n এর একটা ইয়া পাওয়া যেতেছে, b দেওয়া জানা পসিবল। 17% কেন ভুল করছে? whatever. এগুলো মনে হয় ইজি কোয়েশ্চেন। স্টিল আমার জিমেট ক্লাবের ট্র্যাক রেকর্ডে থাকা লাগবে যে আমি কী কী সলভ করছি। অ্যাকিউরেসি 50%, 55-4% হয়েছে অলরেডি। ওকে, ইজ এক্স অ্যান ইন্টিজার, x by 2 একটা ইন্টিজার, 2x is an integer. x by 2 যদি ইন্টিজার হয় এটাও কারেক্ট, 2x is an integer এটাও কারেক্ট, তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি সবগুলো কারেক্ট। ওয়া ও আচ্ছা, যদি ডিভাইড হয় তাহলে হচ্ছে এই যে আমার মতো 7% লোক ভুল করছে, বাট 2x যদি হয় বেসিক্যালি 2x হলে যদি একটা ইন্টিজার না হয়, ওকে got it. ওকে, একটা পিকুলিয়ার ইজি ভুল ছিল। আচ্ছা, is p odd? The sum of p plus 4, p plus 11 is 11. আচ্ছা, এখন তিনটা সাম যদি ইভেন হয় তাহলে যে কোনো দুইটার একটা মিলে ইভেন, শুধু যদি পি অড হয়, থ্রি পি প্লাস 15 আর নিচেরটা হচ্ছে 3p মাইনাস প্লাস 8। যদি আমি 1 বসাই তাহলে আসে কত? 18। মানে 1 বসাইলে আসে এটা যেহেতু 15 আসছে, আর এখানে একটা ইন্টিজার 3-এর সাথে p গুণ আছে, যদি অড হয়ে থাকে তাহলে 3 দুগুণ 6, এই 3 দুগুণ 6ও হয়, 6-এর সাথে এই 8 যোগ করলে কত? ইভেনের সাথে অড যোগ করলে সবসময় কী হবে? ইভেন। তাহলে এখানে কোনোটাই না। আচ্ছা না, সরি 3p প্লাস 8 এটা হচ্ছে অড। যদি অড হয়ে থাকে, অড হইতে হবে, তাহলে ডেফিনেটলি এখানে 3 দুগুণ 6, 3 তিরিকা 9, আবার 5 দুগুণ 15, হ্যাঁ এখানে কত? 23। তাহলে 2 নাম্বারটা কারেক্ট। আর যদি এখানে 3-এ 3 বসে, 18, সরি 1 কেন 3 দুগুণ 6 বসে, 21,
ইভেন আসতেছে না। আর 3 জায়গা 12 বসাই, তাহলে আবার এটা আবার ইভেন আসতেছে না, তাহলে ইটস অনলি বি। হোয়াট কী রে ভাই, এত ক্যালকুলেশন করে এটা ভুল করলাম। ওয়েট, এটা ইন্ডিভিজুয়ালি পি যদি এখানে অড বসাইতেছি, আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো পি অড বসানোতে পি আমি দোনো জায়গায় অড বসাইছি, একটাতে ইভেন অ্যান্সার আসছে, একটাতে অড অ্যান্সার আসছে। দেন ওয়াই ডিড আমি পি এর মান ইভেন বসাইছি। আচ্ছা আমি এটা ভুল করছি, বলছি বেশি কনফিউজ হয়ে গেছে। এই যে এটা যদি ইভেন হয়ে থাকে তাহলে এটা তো অড, তাহলে এটা কি, এটা অড, দুইটা অড যোগ করলে তো ইভেন হয়, মানে এটা অড হলে এটা অড। আর এটা যদি ইয়া থাকে, এটা কি জানি, এটা অড হয়ে আছে, তাহলে 3p হচ্ছে অড, কারণ এটা ইভেন। ভাই বেসিক সূত্র ভুল করছি, এটাতে মানুষের টাইমও কম লাগছে, যে 1 মিনিট 25 সেকেন্ডে দিয়ে দিচ্ছে, বাট আই টু গেট টু মাচ, তারপরেও ভুল করছি। এটা তো খুবই বিচ্ছিরি একটা ভুল ছিল। যাই হোক, সাউন্ড চেক, ওকে। এটা কত নাম্বার দিছি? ম্যাক্সিমাম নাম্বার। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ রেক্টেঙ্গুলার গ্রুপস? Okay. What is the maximum number of rectangular blocks, each with the dimension 12 by 6 by 4, that will fit inside a rectangular box? তাহলে এখানে হচ্ছে the box X is filled with blocks and rest on the certain. There are 25 blocks in the bottom layer. So the inside dimension of X হচ্ছে কত? 25 blocks in the bottom layer আছে না, এখন 25 blocks bottom layer আছে, পুরাটা পুরা রাখছে 25, তার মানে এরকম 25 করে আমি যদি 20 সেন্টিমিটার দিয়ে গুণ দিই, তাহলে তো আমার কত 500 সেন্টিমিটার কিউব, তাই না? 500 সেন্টিমিটার কিউব। এখন এটা হচ্ছে আমার হাইট, না 500 সেন্টিমিটার কিউব হতেছে, 500 সেন্টিমিটার কিউব, মানে একটা 25টা আছে, 25টা না সরি, 25টা তো নিচে আছে। ওকে, দুই নাম্বারটা দিয়ে কনফার্ম হইতেছে। এখন box is filled with a block, rest on a certain side bottom. I think যে বি নাম্বার দিয়ে হবে, যদি ভুল আমার কিছু করার না। ইয়েস,
because 25টা ব্লকস বটম লেয়ারে আছে, but it doesn't mean যে 25 box multiplying with any of the number would just eventually get the answer, like how many reticular box will fill the whole thing. So current streak in 3 days, so I'm good. I have to keep it up. So 19 নাম্বারটা দেখি। Square S has 20 terms. What is the 192nd term of S? 20 term. আচ্ছা 20টা 200টা আছে, 192টা বাই করতে যেতেছে। তো প্রথমত বলছে প্রথম টার্মটা হচ্ছে -40. Each term of the S after the first term is 3 less than the preceding term. আচ্ছা তাহলে এটা করে বের করা যেতে পারে ওই nতম ইয়া করে। I forgot but how to do the math, but I think এই দুইটাই লাগবে, so I'm going to see now একটু দেখতে পারি কি যে কোন টাইপ ম্যাথটা করছে, যে 40 -43 -46 এমনি করে বাড়ছে। তো ফার্স্ট টার্ম ইজ S is -40 sufficient. সেকেন্ড আচ্ছা যদি এটা করে টার্ম হচ্ছে এটা APL ফার্স্ট টার্ম as -40 common difference -3. We can calculate the one, and there is a formula হচ্ছে কি A1 plus n-1 into D. So আচ্ছা -3 কি বলছে 3 less than the preceding term, তাহলে -3 A1 plus n-1 into D, এটা হচ্ছে 192টা বের করতে হবে। আচ্ছা what's written on the description box? Nothing. Okay. So in triangle PQR, PQ সমান X, PQR সমান X, QR সমান X plus 2 and PR সমান হচ্ছে Y. Which of the three angles of the triangle have the greatest diameter? Y সমান দিছে X plus 3. তো এটা যদি x plus 3 হয় তাহলে is it possible to know? Yes, I can possibly say. আর x সমান 2, এটা দিয়ে বেসিক্যালি জানার ওয়ে নাই, so it's A. Maybe this is the quickest time I have to, like in an exam, like I get 36 seconds to answer one question, so 38 seconds. I don't need to see the explanation because I know that. Let's continue doing this until we reach a number. So what percentage of the drama club members enrolled at a certain school are female students? By the way, female character. Of the female students enrolled at a school, 40% of the drama club. So what percent of the drama club members of the female students enrolled at school? 40% are members. Female যারা ভর্তি হয়েছে তাদের 40% হচ্ছে টোটাল ফিমেলের 40% ড্রামা ক্লাবে আছে, তো এটা দিয়ে বান করা পসিবল। অফ
the male student enrolled at the school, 25% are members of the drama club. But the thing is যে কোনোটাতেই আমার টোটাল নাম্বার দেওয়া নাই, so it's E. 10% people thought যে দুইটা মিলে হবে, so yeah. আর অনেকে 6% এই দেখাইছে, আমার মনে হয় এটা হয়ে যে তারা মনে করছে যে ভাই এটা তো অ্যান্সারই দেওয়া আছে 40% অফ দ্য মেম্বার অফ ড্রামা। দিস ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম, যেখানে ফিমেল স্টুডেন্ট যারা আছে ওদের 40% ড্রামা ক্লাবে আছে। ওকে, অনেক বড় এক্সপ্লেনেশন দিছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আই নিড দ্যাট টু সি দ্যাট। চল, আমারটা চার্জ হইতেছে, ইটস নট চার্জিং, এটা কি ইস্যু আমি পরে দেখতেছি। অ্যাংজাইটি A family size box of cereal contains more cereal and costs more than the regular size box of cereal. What is the cost per ounce of the family size box of cereal? अच्छा, तो family size box of cereal contains 10 ounce more than the regular size box of cereal. The family size box of cereal cost, अच्छा, तो what is the cost per ounce? अच्छा, contain 10 ounce না more, তাহলে আমি বেসিক্যালি কি বলে, হোয়াট ইজ দ্য কস্ট পার আউন্স অফ দ্য ফ্যামিলি সাইজ বক্স অফ সিরিয়াল। 1 আউন্সের দাম কত জানতে চাইছে। হ্যাঁ, ফ্যামিলি সাইজ সিরিয়াল বলতেছে 10 আউন্স বেশি, বাট মোর দেন ওয়াট বলে নাই, এটা ই হবে, বিকজ দোনোটা দিয়ে বুঝলো না, we don't know how many ounce of the cereal in the same size. So I got it. Okay, let's keep going. Check it out. Okay, so the profit from the sale of a certain appliance increases through not proportionally with the number unit sale. So did the profit exceed 4 million on the sales of 380 units? আচ্ছা, প্রফিট কি 4 মিলিয়ন ক্রস করছে কিনা, যেটা হচ্ছে 380 ইউনিট সেলসের উপর। সো বলছে যে একটা সার্টেন অ্যাপ্লায়েন্স ইনক্রিজের কারণে প্রফিট আসছে। Profit from sale of a certain appliance increase through not proportionally with the number of units sold. Did the profit exceed 4 million on the sales? The profit exceeds 2 million on the sales of Apple. The profit exceeds 5 million on the sales of Apple. So, আচ্ছা, লজিক্যালি যদি থিঙ্ক করি, প্রফিট হচ্ছে যেহেতু প্রপোর্শনালি হয় নাই, ইউনিটসের উপর হয়েছে, তো প্রফিট 200 ইউনিটস সেল করাতে হচ্ছে কি 2 মিলিয়ন হয়েছে, 2 মিলিয়ন, তো 1 ইউনিটে তাহলে 280-তে কত হবে এটা বের করা যাবে। এখন এখানে আইদার ইট ইজ ডি অর ই, I think it will be D because, or it could be E. And if the units both say I'm going with D, but it's only B. Wait, profit exceeds 2 million on sales of 2000 units. আমি যদি 4000 ইউনিট ধরি তাহলে 4 লাখ। ও নো, ইয়েস ইয়েস, আমি ক্যালকুলেট করি নাই, ইটস বি, শিট, ইয়েস, এটা তো বি হওয়ার কথা, কারণ 5 মিলিয়ন কি 380-তেই ক্রস করছে, তাহলে অবশ্যই 4 মিলিয়ন। আরে কি স্টুপিডিটি ক্যান ভাই, স্টুপিডিটি উইল কস্ট মি 56% অ্যাকুরেসি লেভেল, এখন 55% হয়ে যাবে। আমি রিলোড দিলে ইটস 55%। Okay, whatever, stupidity will cost me a lot if I keep doing that. So,
originally একটা ঠিক আছে, but how the hell I just, yeah, whatever. If n is an integer, is n even, আবার even order আসছে, তো n স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে একটা অড, n স্কোয়ার মানে n ইন্টু n মাইনাস ওয়ান, তো এটা ইভেন, ইভেন থেকে একটা বাদ দিলে অড, তাহলে এক নম্বর ঠিক আছে। 3n প্লাস 4 এটা হচ্ছে ইভেন। এখন এটা যদি ইভেন হয়ে থাকে, 3n এরও ইভেন হল, 3n এরও অড না, 3n এর ইভেন হইতে হবে। এখন 3n যদি ইভেন হয় তাহলে 3 এর সাথে অলওয়েজ 2 এর গুণক, ইভেন ইভেন হইতে হবে, 3 এর সাথে n, এটারও কি ইভেন হইতে হবে। সো ওয়েট, ওকে 3n এটাও ইভেন, তাহলে nও ইভেন, কারণ ইভেনের সাথে অড গুণ করলে ইভেনই হবে। আর এখানে ইভেন, তাহলে দুইটাই দিয়ে হবে। ওকে, আগে সিলি মিস্টেক হয়েছে, এবার একটু টাইম বেশি নিয়েছে। আওয়ার টার্গেট ইজ টু ডু 30। আজকে স্ট্রিম কতক্ষণ হয়েছে এখন পর্যন্ত? ইটস 24 মিনিটস। আগে কিছু করা ছিল, সো we'll go up to 30. We're on 25th, so 30 করার পরে we'll stop, and after taking a break hopefully we'll come back with sentence correction. So yeah, we'll do that. Okay, so Carmen currently works 30 hours per week, 30 hours per week at her part-time job. If her gross hourly wages were to increase by 1.5 cents, how many fewer hours could she work per week but still earn the same gross weekly action? তো গ্রোস আওয়ারলি ওয়েজেস যদি 1.5 করে বাড়ে, তাহলে গ্রোস উইকলি কারেন্টলি হচ্ছে কত? কারেন্টলি কত? 225। অ্যান্ড এটা যদি 30 দিয়ে ডিভাইড করি, 30 দিয়ে ডিভাইড করলেই তো হয়, তাহলে একটা অ্যান্সার আসবে। দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য অ্যান্সার, যে এক আওয়ারে কত টাকা। এখন যদি যত টাকা আসতে চাইছে আমি 1.5 যোগ করে আমি সেম অ্যামাউন্ট দিয়ে ভাগ দিই, তাহলে দ্য আওয়ার্স লেস বের হয়ে যাবে। অ্যান ইনক্রিজ অফ 1.5 উড রিপ্রেজেন্ট অ্যান ইনক্রিজ অফ 20% অফ আর কারেন্ট গ্রোস আওয়ারলি। শুধু যদি আমি এটা দিয়ে করি, এ দিয়ে হয়ে যেতেছে 20% অফ আর কারেন্ট গ্রোস আওয়ারলি ওয়েজেস। 20% যদি হয় তাহলে 100%, 20% যদি হয় তাহলে 100%ও বের করা পসিবল। 100% গ্রোস আওয়ারলি ওয়েজেস তাহলে বের হয়ে যাবে, বের হলে ওটা 30 দিয়ে কম দিতে দেওয়া যাবে। তাহলে আমার মনে হয় এটা দিয়েও করা যায়। সো আই এম কনফিউজ বিটুইন এ অ্যান্ড ডি, এ অ্যান্ড ডি, অ্যান্ড আই এম গোয়িং উইথ ডি বিকজ এটা দিয়েও করা যায়। যেটা আমার মনে হচ্ছে যে এখানে 20%, তো at least I didn't make it wrong. Okay, so we'll do more 5, but before that we'll take a little break of 5 minutes, so stay tuned. Bye.
back again, but 5 মিনিটের নামে একটু বেশি টাইম খেয়ে দিই। সো শুরু করা যাক 26 থেকে। So the number of units of its products that company X is scheduled to produce in a month. So again, বলছে যে number of n units n the number n of units of its product that company X is scheduled to produce in month T. And number of product T month of its next fiscal year is given by the formula product and month 900 by 1 plus C 2 minus T. T হচ্ছে month, N হচ্ছে আমার T is a constant, T is positive integer between 1 and C. What is the number of units of its product in month? আচ্ছা ইন মান্থ 6 বলছে, 6 মান্থ বলে নাই, মান্থ 6 মানে হচ্ছে 6 নাম্বার মাসে, তাহলে 5 নাম্বার মাস পর্যন্ত বের করে 6 নাম্বার পর্যন্ত বের করে মাইনাস করতে। Scheduled to produce 180 units of its product in month 1. তো আমি যদি 180 দিই আর টি দিই তাহলে সি এর মান বের হইতেছে এখানে, তাহলে আমি বের করতে পারবো। আবার তাহলে দুইটাই তো ইন্ডিভিজুয়ালি কারেক্ট, দুইটাই কারেক্ট, বিকজ ওদের এক্সপ্লেনেশনটা একটু দেখি ওরা কীভাবে থিঙ্ক করছে। সি কনস্ট্যান্ট, টি ডিপেন্ডস অন মান্থের কথা নেই। ওকে, সেটা ইয়া করা নেই। Number. So when 2 gallons of oil were removed from a tank, the volume of oil left in the tank was 3/7 of tank's capacity. তাহলে 4/7 যেটা আছে এটা হচ্ছে আমার কত 200 গ্যালনস। না আচ্ছা 3/7 তো ফুল ক্যাপাসিটি বের করে দিছে, তো 4/7 তো ফুল ক্যাপাসিটি কি ছিল কত 200। হোয়াট ওয়াজ দ্য ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি? বলছে 200 গ্যালন সরানোর পরে যতটুকু তেল রয়ে গেছে ওটা হচ্ছে 3/7। এখন এটা তো মিন করে না যে 200 গ্যালন যদি আবার পুরাই ফেলি তাহলে ট্যাঙ্ক ফুল হয়ে যাবে। ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি কুড বি মোর দেন দ্যাট। সো বিফোর 200 গ্যালন ওয়ার রিমুভ দ্য ভলিউম অফ দ্য অয়েল ইন দ্য ট্যাঙ্ক ওয়াজ হাফ অফ দ্য ট্যাঙ্কস ক্যাপাসিটি। হাফ ছিল, তাহলে হাফ যেটা ছিল ওটা টোটাল এক্স ধরলে এক্সের হাফ, এই হাফের থেকে যদি আমি 200 বাদ দিই তাহলে এক্সের 3/7 এটা, তাহলে এখান থেকে ফর্মুলা বের হয়ে যেতেছে এক্সের মান। আফটার 2000 গ্যালন ওয়ার রিমুভ দ্য ভলিউম অফ দ্য অয়েল লেফট ইন দ্য ট্যাঙ্ক ওয়াজ এত গ্যালন লেস দেন দ্য ট্যাঙ্কস ক্যাপাসিটি। B number seems not sufficient. A can play it over. So I'm going. Oh,
I was too quick to judge and I was too quick to give the answers, but I was stupid as fuck. 57%, এটা আবার 56 এ ড্রপ করবে। ওকে whatever, but after 2 গ্যালন সরানোর পরে যে ভলিউম অফ দ্য অয়েল ছিল, তাহলে যতটুকু ভলিউম ছিল left in the tank, that was ট্যাঙ্কের ক্যাপাসিটি যদি x হয়, তো ভলিউম লেফট অন দ্য অয়েল হচ্ছে কত, x মাইনাস 16,000 গ্যালনস। এখান থেকে এটা হচ্ছে কি, এটা এখান থেকে আবার 200 গ্যালনও সরাই ফেলছে, মানে আরও 200 মাইনাস করবে, তাহলে সমান x ইন্টু 3/7। আরে ইট ওয়াজ ইজি। আর তো দেখতে চাই, এই যে x মাইনাস সমান 3/, আরে ভাই কেমনে কি ভাই, কেমনে কি, মানে ইট ওয়াজ এন ইজি অ্যান্সার, অ্যান্ড এটা ইজি হোক। তো 15%, 1 মিনিট 39 মিনিটস এসব অ্যান্সার করছে। এই যে আমি 1 মিনিট 47, 150 দিয়ে ভুল করছি। আহা, I am feeling guilty for not doing it perfectly. But anyway, that's how you learn. It have a 5%. So at so division R of company Q has 1,000 employees. What is the average annual salary of the employees of company at company Q? তো division R বলছে, কোম্পানি কিউতে কিন্তু 1000 মানুষ নাই, শুধু ডিভিশন আর এ আছে এখন। দ্য অ্যাভারেজ অ্যানুয়াল স্যালারি অফ দ্য এমপ্লয়ি, আচ্ছা অ্যাভারেজ অ্যানুয়াল স্যালারি অফ দ্য এমপ্লয়ি ইন ডিভিশন আর হচ্ছে ডিভিশন আর। দ্য অ্যাভারেজ অ্যানুয়াল স্যালারি অফ দ্য এমপ্লয়িজ এট কোম্পানি কিউ হু আর নট ইন ডিভিশন আর ইজ 35,000। তো যারা, আচ্ছা এখানে তো এখন কথা হচ্ছে কোম্পানির বাকি মেম্বারদের অ্যারিথমেটিক মিন বলছে, তো বাকি যারা আছে ওরা অ্যাভারেজ অ্যানুয়াল স্যালারি, তো আচ্ছা তো আর আছে 1000। ইটস টোটালি কনফিউজিং। আমার মনে হইতেছে না এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ বের করা পসিবল। প্রথমটা দিয়ে তো পসিবল না, দ্বিতীয়টাতে দেওয়া আছে যে ডিভিশন আর বাদে যারা আছে বাকি দেশ। I don't think so there is any possibility, so I'm quick to judge and I was right. C হচ্ছে trap answer because it makes you think that since you have two average you know the overall average, the total sum জানি না, so how do I know? Okay. Also, a circular tab has a band painted around its circumference, so shown above. What is the surface area of this painted band? So it is surface area জানতে হচ্ছে। x এর পরিমাণ বলছে হচ্ছে আমাকে 0.5, which is not the height of the tube is 1 meter. Height of the tube 1 meter. সারফেস এরিয়া অফ দিস পেইন্টেড জানার জন্য আমার বেসিক্যালি ব্যাস জানতে হবে, ব্যাস। ইয়েস, ব্যাস জানতে হবে, বিকজ এটা তো সারাউন্ডেড বাই, আমি যদি শুধু হাইট 1 মিটার আছে এটার সাথে এক্স গুণ করি তাহলে জাস্ট একটা পয়েন্ট জানবো, বাট ব্যাস না জানার কারণে আই ক্যান নট ডিটারমিন। সো আই থিঙ্ক ইটস সি, অ্যান্ড ইয়েস ইট ইজ। Today, can we just hit 60% accuracy? Oh, this is the last question we will deal with probably. That's how we want to progress every day. এক বসায় 100টা করে পরের দিন না করা is a bad manner. So we keep trying doing every day 10 questions. Our objective is to hit 30 questions in every section. So currently we are having 3 things.
একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল রিজনিং, আর ডেটা সাফিসিয়েন্সি আর সেন্টেন্স কারেকশন. Soon we'll add reading comprehension and other like logical stuff and as well. So but before doing that, we should have a progress on this particular 3 segments. So I think after hitting 100 question in each of 3 categories, we will introduce a new topic. Could be a reading comprehension, it could be um, logic, argument analysis or something like that. So it's 24 May, 6 day left to end this month, and we have to make sure that every day counts. We could maintain the current streak. So this is the last question, and how much longer is taking? It's about to be 1 hour. So ek ghantar moddhe shesh hobe. What is the value of integer n? ভ্যালুই জানতে চাইছে. তো n স্কোয়ার প্লাস n সমান সমান 6. এখান থেকে n স্কোয়ার প্লাস n মাইনাস 6. হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ইন্টিজার n বলছে. তো 3 দুগুণ 6, এখান থেকে বাইর করা পসিবল. ইয়েস, n এর মান 2টা আসে আর কি. আর এখানে হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 2n সমান সমান 16. তো লগারিদম 16 2 সমান 2n. তো n সমান হচ্ছে লগারিদম 16 2/2. এটাও বাইর করা পসিবল. সো both of the options are correct, but they are saying only b is correct, not even one. Wait, what is the value of integer n? তো এখানে n এর দুইটা মান আসবে. তো n এটা আচ্ছা, এখানে যেমন একটা মান আসছে, বাট এখানে n এর দুইটা মান আসছে. সো n এর একটাই মান লাগবে. হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু? হাউ কুড আই? আমার একটুর জন্য মনে হয়েছিল যে এখানে তো দুইটা মান আসবে, বাট আই থট হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে দেই, বাট ইট ওয়াজ নট অ্যাবাউট কতগুলো অ্যান্সার, এর একটাই অ্যান্সার লাগবে. লাস্টে এসে আই কুড নট মেক আপ টু 60%. ইটস রাদার ড্রপ টু 56%, আই গেস. লেটস সি. না, ইটস স্টিল 57%. মেবি এর আগে কয়েক টানা মানে ঠিক হয়েছে. So we'll end this today. Hopefully we can push it to 60% by doing some sentence correction, but এটাতে আরও ভুল হওয়ার চান্স বেশি থাকে. I'm really weak in the grammar. So yeah, this is the end. Thanks for watching.